Good morning everyone. This is Sahana, Assistant Professor Criminology and Forensic Science Department, Sbrr Mahajana First Grade College, Mysuru. Today I am going to teach about question document examination. What is question document examination? So as the name suggests, you all know what is document. Document is something written or something conveying to someone. When there is a question arises on particular document, there we term that a name as a question document. ಯಾರು ಮಾಡಿರೋದು ಇದು ನಂದಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಏರೋ ಫೋರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆರು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್ ಆರ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ವೇರ್ in India also it was question document examination was started from 1905, even before the police laboratory. Earlier forensic science laboratory was considered as a police laboratory, and that even established in 1910. So before the 5 years earlier question document examination was started. That is why we call that as a oldest method of forensic science examination. Why we consider forensic examination as a oldest in the sense, earlier as I told there is a particular things people used to convey the message through written or not so verbal communication, where the property disputes, where the wills, checks, whatever it is, there is a disputes is a lot like a forgeries. So from there the question document arises because to solve these kinds of problems. So next we'll analyze what is handwriting. When it comes for handwriting, we can't even tell that something what we are written with the alphabetical words. There are so many handwritten things. It just hand written. It may be through drawing conveying the message, it may be the sculpture, it may be the carving, whatever it is. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಬೇಲೂರು ಹಳೆಬೀಡು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆತ್ತನೆ ಇರೋ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಒಂದೊಂದು ಕೆತ್ತನೆ ಒಂದೊಂದು ಕತೆಗಳು ಹೇಳ್ತಿತ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಬಟ್ ದ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಕರ್ವ್ಡ್, ದಟ್ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್, when it comes, we are thinking like something written in a alphabetical order in a words, but that is a wrong assumption. It may be the drawing, as I told, anything, the mode of communication what they are written in their hands, that we called as a question document or handwriting examination. So as I am talking about handwriting, so handwriting may be a personality too. We can see the person's personality by, for example, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನು ಬರೆಯೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಅವ್ನ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನು ಬರೆಯೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಿದೆ. ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಆಂಗ್ರಿ ಮೋಡ್, ದೇ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಪೆನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೀಕ್, ವೆನ್ ದೇ ಕುಡಂಟ್ ಈವನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದೇರ್ ಪೆನ್, ಹೌ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಆನ್ ದ ಪೆನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ದ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಥ್ರೂ ದ ರೈಟಿಂಗ್. ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ people who write a very good handwriting, very decent handwriting, they have most likely to be a cleanliness. So they need, writing should be clean in the sense surrounding should be clean. So personality will be enhanced through writing as well. So this is one of the very important thing that we can analyze by their writing. What is the personality of the nature of the person? So what are the different types of question documents that will arise? For example, as everyone knows, most of the time it will be forgery. Forgery is through checks or wills or any other property documents, disputed documents. Apart from these documents, there are other certain things, that is counterfeiting Indian currency notes. We all seeing in our everyday life there is a counterfeiting currency note. Currency notes are doing fake. They are it looks like very genuine, but there is a minute characteristics. Only Reserve Bank has done that, but no other people can do it. So these are one of the question document examination where the counterfeiting currency notes comes. Passports, one of the major problem happening wherever across the world, that is passport. They are making a fake passports. So this also one of the document examination. Like this, there are particular things like coins, including coins also comes under a question document examination. So there are particular things, wills, examination of check, examination of passport, examination of counterfeiting currency notes, everything will comes under a document examination. So
I'm discussing about handwriting. So how the handwriting will form, as I'm talking about verbal or alphabetical, whatever it is. So when you are writing someone, when they're telling verbally, you have to write it. How the writing will start? It is through the help of the muscle and the nerves implies. What is a nerve imply gives us to the muscle of handwriting they had given. We are writing in such a mode. ನಮಗೆ ಏನು the signal ಕೊಡುತ್ತೆ ನಾವು hands we are going to do it. Okay, I am going to write for example I am going to a city called Mysuru. It is very beautiful. Beautiful is just the imagination in my word. That is the nerve what I am giving the signal. So I am writing the word as a beautiful Mysuru city. This is the implication of both muscle and the nerve. That is where handwriting can be formed. So there are few exceptions also. For example, when the person is disabled, when he couldn't able to write, when there is an accident or when there is a fracture in a forearm, there is a writing will be definitely there will be varied. And also when there is a mentally retarded person or when the person is on intoxication, so handwriting will be differ from person to person. As I told, handwriting, how we discuss about fingerprint as it's a unique character where no two person has exactly a same fingerprint alike. Same implies for question document as well. No two persons can write exactly alike, as well as even a single person. For example, myself, I can't even do my signature exactly look alike like another signature. There is a slight variations. For example, in a curveness or in a slantness, there is a minute variation. These variations is called as a natural variations. So natural variations ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಥರ ಎರಡು ಸಲ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಎರಡು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ನಿಮ್ಮದೇ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಸ್ಲೈಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಫೋರ್ಜರ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡೋ ಫ್ಲೋವಲ್ಲಿ ಐ ನೋ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫೋರ್ಜರಿ ದೇ ವಿಲ್ ಸೈನ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಲೈಕ್. ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ ಬಂದಿದೆ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೋರ್ಜರ್ ಲೈಕ್ ದ ಕರ್ವ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ದಿ ಸೇಮ್ ಕರ್ವ್ಸ್, ಸೇಮ್ ವೇರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೆನ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಅದೇ ಬರೀತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್, ಯಾವುದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಫೋರ್ಜರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್. Write around 5 signature of your own and just check all 5 signature looks exactly alike or not. So definitely there will be a minute variation. This is called as a natural variation. So in the world no two persons can write exactly alike. Even the person cannot write exactly what he has write in another format as well. So these are the major things forgeryಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಕರ್ವ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರೇಸ್ ಫೋರ್ಜರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಟ್ರೇಸ್ ಆಗಿ ಫೋರ್ಜರಿ ಮಾಡೋದು. ಯಾವಾಗ ಫೋರ್ಜರಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಆ ಫೋರ್ಜರಿ ಸೈನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೈಸಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಲೈಕ್. ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಓನ್ಲಿ ಟೋಲ್ಡ್ ನೋ forensic science examination, document examinations will say that no two fingerprints like fingerprints question document also there is no exactly alike. Now we'll talk about how the handwriting will change from age to age. So handwriting is something like we couldn't change on sudden. So it is a gradual change but not of sudden. So I want to write someone's handwriting, so it has to be look exactly alike. So that won't come sudden. I have to see each and every word and I have to write it. When these question document people, when they give the accused the handwriting details, like I am going to dictate you few of the notes, you have to write it on your own words. What is this imagination when in a writing flow? Even for example you want to change any of the alphabet in your wordings, you have to change F in a different style. So when you are writing in a school book or in a college book, when you are writing in a fast way, you couldn't implement that what you want to do change here, because your mental already fixed that you are writing like F. Previously how you are writing, you are going to write it the same way. So that's a gradual changes. So you have to write it every day, then only you can do it. But when the accused is writing, when they had dictate the question document, like write certain kinds of document, ಯಾವಾಗ ಅವನು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಆಗ ಬರೆಯೋ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ he implement his own writing.
ಅಲ್ಲೇನು ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬರೆಯೋ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ವೆನ್ ದಿರ್ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನಿಮ್ಮದು ಓನ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಚೇಂಜ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂಥರ ಬರೀತಿದ್ದೀವಿ. ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ಅವರ್ ಓಲ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್, ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರೀತಿದ್ದೀನ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಚೇಂಜಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ವೆನ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಥಾಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂರೇಟಿಂಗ್ ಈ ಥರ ಬರೀಬೇಕು, ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್. ವೆನ್ ದ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಪಾಸಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬರೀತೀರಾ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಇನ್ ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್. ವೆನ್ ಯು ಸಿ ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ವೆನ್ ಯು ಸಿ previous year notebook and this year notebook, there will be slight variation in writing. So this will change exactly when you are aged person, when there is a health issues will be start and your hands will be shivering, that we call as a tremors. So that's a natural shivering. When you are a aged people, your handwriting will be start shaking. So this is the gradually you are changing the age and writing changes will from the age. So when this in a particular stage, this also helps in identification of suicide cases. You all heard about suicide cases, they will write a suicide letter. So how do you understand that whether the person is committed suicide or someone killed and write as a suicide note? ಯಾವಾಗ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಸನ್ ಸತ್ತಿರೋರೇ ಬರ್ದಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಯಾರು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ದಿದ್ದಾರಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಯಾವ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಇವರೇ ಬರ್ದಿದ್ದು, ಇದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡೇ ಬರ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟರ್ನ್, ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರದ್ದು ಡೈರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಎರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೂಸೈಡ್ ಆರ್ ಮರ್ಡರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಲೆಟರ್. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಅವ್ರದ್ದು ನೋಟ್ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. Now we'll discuss about types of question documents. ಯಾವ types of question document arise ಆಗುತ್ತೆ. Mainly alterations. Any alteration ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು. For example, you had written 3. Someone can make it that as 8 also. So these are the minute alteration they can make. For example, you had written 100, like 100 you had written. Someone can write previously 1 as well, right? That is will be 1100. So that how the variation will say, it will be like completely changed. 100, where is it 100, where is it 1100? So these kinds of alteration can be identified through ink analysis. You can do what is the pen they had used, ಯಾವ ಪೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಸ್ಟೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಒನ್ ಬರೆಯೋ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಯಾವುದು, ಈ ಒನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಯಾವುದು. ಸೊ ಪೆನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತಾ, ಪೆನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಎರೇಜರ್ಸ್. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಎರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿರೋಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೆಮಿಕಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ರೈಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಎರೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಥಿನ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವ್ಯಾನಿಶ್ಡ್ ಆಫ್. ಸೊ ಓವರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎರೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ typewriter errors. So these days you can see, and even on the computer documents you can forger any kinds of things. So these are the particular types of question document like alteration, erasures, handwriting examination, photocopied. Even there is a particular things as a photocopied what they will make. These are the different types of question document you can see. There are particular features that you can be note in a handwriting. So we'll see what are those particular features. First thing I want to talk about pen pressure. So there are particular students who write the pen pressure very important. We can see the imprint on the next papers also. So ಅಷ್ಟು ಪೆನ್ನ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರೆಯಂತ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. Some people don't give pen pressure at all. They'll write it like naturally, like don't want to give any pen pressure or something. Slant, writing slant mode ಹೇಗಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕರ್ವ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಪೆನ್ ಪಾಸ್, ಯಾವ್ದು ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೆನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಕರ್ಸಿವ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ, ಪೆನ್ ಪಾಸೇ ಕೊಡಲ್ಲ, ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಚರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಲೈನಲ್ಲೇ ಬರೀತಿದ್ದಾರಾ, ಅಥವಾ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಲೈನ್ ಕೆಳಗಿದೆಯಾ, ಸೊ ಅಥವಾ ಲೈನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆಯಾ. ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ retouching. ಬರ್ದಿರೋದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ they will write and again they will go with the flow of retouching and they will be writing. These are the major things we are going to check in a document examination. Next we'll talk about speed of writing. So this is very important. Particular person will be having a particular speed of writing. When we dictate in a class, few students grasp it fast and they'll write it very fast, but particular student will write it very slow. These are also one of the individual character what the students has built in. When they are writing in very fast, when they are in very hurry, when they are writing it, you can see their notifications, everything very frequently. Like for example, dot of I or T, what they are writing, small letter T, there will be T will be not there in the position, it will be on beyond, because they are writing in a very fast. I dot will be not there, that visible, that will be in a next line. So these are the variations that they are making when they are writing in a speed, so that we can comes to know that okay, he might be in a hurry, so that he is writing it very fast, or people has naturally they are writing very fast handwritings. So these are the speed of writing you can be seen. Even on the slow writers, they will be writing it very slow, in the sense they are having more patience of writing each and every single words. So they will be more prone to write it in a pen. They will give pressure to the pen and they will write it very slowly. When you give more pressure, like pen pressure will be more, the handwriting will become less speed. When there is a less pressure, you will be write it very faster. Now we will discuss about what are the factors that will affect the handwriting. First thing, as I told, handwriting is not a sudden change, it is a gradual change from childhood to adulthood to age person. So this is one of the gradual changes, is one of the main features. One more, when their handwriting was not good, one of the natural variation where they will happen, that is when they are ill, when they are sick. So you can take one examination, like when you are good, you can write, and when you are sick you can write. Like what is the difference, what you are seeing those two? When there is a tremors, that is shivering of your hands, when there is a shiver in your hands, how the handwriting will be there. So these are one of the things you can take. And when the person is on intoxication, whether the person has taken drugs or any alcohol intoxication, what is the state of mind and what is the person was writing, it will be different, like different from the handwriting what he has written. So this is one of the factors we can see in a handwriting examinations. This is the class of handwriting examination. In the next class we will be talk about how do we examination through the instrumentations. Thank you.